Thank you mwirori wa Muthingi TV. Asante sana. Kwa jana ngeithi cia mwanya hwaini wa muthenya wa umuthi ningwihoka ni uri thayo. Ni ndi thayo muno ni gwatuka muthenya uria twagitinda hekaru-ini tukigoca Mwathani. Muthenya wa kiumia koragwo amurirwo tu Ngai. Na kaingi ni gucokagira Ngai kwira ati kwa guthi kanitha ni kwihitiria kunene muno sana. Na ndoka tabarira-ini ino twitaga kwiregeria. Ndoka nigetha twiregerie na tabarira-ini ino twaragia ciigie kihiko. Twatigirira ati micii iyo ikoretwo na tumathina hana haria tondu kumenya ati koigire micii ni ndogo. Ithu tugeragia kuhorereria ndogo ino nikio tugaga ni kwiregeria ni adjustment nigetha uhote guikarania na ndogo iyo. Tugaga he mundu ungiona ndogo amue gutahia maĩ ahorie mwaki nigetha ndogo ithire kaimana. He mundu ungiona ndogo na amue kuhuha mwaki nigetha to mwaki wakana ndogo yo ni athira. Riu tondu micii ni ndogo ithuĩ tuthiũkaga na maĩ tutiugaga ati mwaki ucio itĩrĩrio maĩ ũcingimane kana ũhore. Tukaga nigetha tuhurutĩre mwaki ucio tondu ni tũĩ wakana ndogo yo ni athira. Nikio ndoka riu ona hwainyo wa muthenya wa umuthi nigetha tuhurutĩre muciĩ ucio na umuthi ndereti tukiri nayo ni ndereti njega muno tondu umuthi tutiario cia kihiko tu turaria cia andu me ndugu. Turaria cia andu aria me ndugu ni tondu ona kihiko kiumaga ndugu-ini by the way. Nikuguo kuri andu me ndugu-ini iyo gucoka ugwithie ciare kihiko na nikukiri na maundu mundu abataga gukimenya. Ni kuri na andu nao makiri o kihiko-ini ringi mundu ari kihiko-ini gigithira kia mbere ndugu-ini ya keri nigetha kihike ringi kana hikanie ringi. To maundu macio mekuo na twaga kuga kwi mundu ageranirie nakio gikirema tondu hihi ndio gutiari na ahuhi a mwaki na aria marikuo mamurire tahia maĩ uitiririe ndogo yo ni guthira. Nikio tuoka riu nigetha ithuĩ tuhurutire tutigirire ati kihiko ni kiarugama. Karibu sana gukuri kwa Muthingi na nikio mugia gutherema ucio ni njuguna ngugira ngura gukipenda ni Pastor George ndani ya mtambo. Tabarira tienge ni kwiregeria na tabarira ino nie kiuria yakwa ikokirio kimwe tu kiria riu ndorete kuria na ikorwo gia kumenya tu ageni tumamenye wega kumenya na ucio riri ingi ciothe tukundiru nacio ni iria we ukoretwo kiuria ona irio guthi na mbere na kuria waingira hari uguo ha YouTube at Muthingi TV kiuria giothe hihi gikugia kana undu wothe iguo ungikienda kumenya wigie ndugu kana wigie kihiko nicio turaririo muthi na gitio kina no njitikirie nigetha nyite ageni itu ugeni na uria muthungu akiugire ladies first ni ati umuthi we have a ready na ngwera kurengera kanya ka mbere manyite ageni guku nigetha twiregeria hamwe. Karibu sana my sister. Thank you so much. Karibu sana. Thank you. Ndio mwirori wa Muthingi. Ningenda kugeithia eroreri aitu hwaini wa umuthi ni tondu ni mani wega tukiregeria ithuothe nigetha micii itu ikirugame ndugu irugame nigetha cihote gugiaka micii. Yes niguo. Na gitagwo Jenny Jerry gitao ni muhiku na dina ciana niguo. Wonderful. Karibu sana Jenny. Thank you. Tunashukuru ni tondu ukorwo nawe ukagututeithia kwiregeria na mwena uria ungi twina a gentleman. Karibu sana. Asante sana. Gaidia mwiroreri. Na ni ngumugeithia eroreri ya Muthingi TV tabarira ya kwiregeria nigetha micii kiagire. Amen. Itago Pastor Patrick Gathu. Amen. Kuma itura ria Gikuyu. Itago Ikambura. Niguo. Ala ici ni tuyukite nigetha tugorwe micii ni yagira tweregeria maundu magire. Niguo. Niguo tuyukite. Asante. Thank you niguo ka tabarira ya kwiregeria ndakorwo ndera mwiroreri ati ithuĩ tutitagiriria maĩ. Tutionagia andu haria nduramu ya gutahia maĩ kana muberethi-ini ithuĩ tumanengeraga kahurutĩri mahurutĩre ndugu ĩyo ciare kĩhiko kana kĩhiko kĩu gĩgĩtũre. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ciũria nyingĩ iria ikoretwo ikĩũrio nĩ mwĩroreri ũmũthĩ tũraria ũhoro wa thĩ ndũgũ-inĩ secret in relationship. Na tukĩaria ũhoro wa thiri-rĩ nigetha turore atiriri to what extent tari ringi ngwenda guthoma tu ndumĩrĩri imwe kana igĩrĩ iria igĩtũmĩtwo haha nigetha riu inyuĩ nĩ mũgũteithia nĩ ndoiga kĩũria gĩkorwo gĩakwa kĩmwe tu icio ingĩ ciothe tũndiraga nacio nĩ cia mũndũ ũrĩa ũraigua nĩ ekwenda gũteithio. Na riu kĩrĩa tũrandiru nakĩo tũkũndiru na ciũria igĩrĩ ciĩgiĩ thiri na kĩmwe nĩ kĩa mũndũ wĩ ndũgũ-inĩ na kĩu kĩngĩ nĩ kĩa mũndũ wĩ kĩhiko-inĩ. Ndimureke ndimuthomere ciũria ici nigetha riu Jane muteithie ndauga tutiraga mundu aya maĩ horia ndogo yo ethire meraga urutĩra ucio no urugame kana ndogo yo no irugame. Mundu mwe uria utumite message haha na ndirona message ici ciere imwe yumite he boy child na mwe koima he girl child. Girl child umwe ri uyu aroiga ni muhiku
na hikite ihinda inene araiga hikite miaka almost 10 years 9.5 months in the marriage na akoiga atiriri I didn't know saying this to my husband would hurt him. Diamenyete ati kwira muthuri wakwa no kumu hurt. But we had a very nice discussion at the evening after our supper. Karika discussion mari kia kuria. And jokingly we started discussing, and I decided to open up my heart because one of his closest friend was my ex, whom we had intimacy. And hence, since we were talking, he never feared even to send him to our home. Even when he's away, he's a man who travels a lot. Sometimes he's in China, US, and he would even spend even 3 months. Na huwa anatuma his closest friend to check on our well-being. Akekira in quotes. His closest friend, my ex. And after supper, we had a very jovial discussion. I decided to disclose this to him, that his friend was my ex. In fact, my first love who broke my virginity. It has costed me a lot. Since then, we don't have a good relationship with him. I'm worried that I may lose him, and I really treasure my marriage. That's point number 1. Baba mnyita kiunikia modo Kihiko-Ini. We ogera kene boy child with in your relationship. Na reiga ni ageretie Kihiko na gathira. This is it's my second trial. Eigeria ria keri, geria ri gay. Akoiga atiriri, the current girlfriend, as I may call her, she's so caring, as I can tell. We are in courtship for 2.5 years. After a long time of discussion how we shall move forward, I disclosed something to her that maybe hurted her. I didn't see this coming to this. Because my girlfriend, is that the wife I was married to was so nude. Not only nude, she introduced me to scene 2. So after in a discussion with my girlfriend, nikamwambia sikujua hata pande hiyo ni tamu hivyo. This made this girlfriend run away from me. I'm trying to win her back because now I can't go back to that direction. Who can help me convince her? Jen? Maybe to what extent? Mundu afatie kuigathiri ginya hari no igwa mutumia tuire na murata muthuri we na muthuri ona ni amwendete muno murata uyu no ndamenyaga murata uyu ona niwe wa breakite virginity amuka so kawatuika ati muthuri ona ni athiangaga we na mundu uri utumagwo riho ndigo kienda ko overthinkie ngere kanyo nteithie madam wino. Yes. Well, that is very tricky. That is very tricky. Yes. But omaniate, omodo, everybody have their past. That's childhood experience, yes, youthhood experience. And it does not matter whom you really related with. I call Thiri kana muru wa nyina hii wa muthuri waku. Agikoo ni murata, as long as nyohikite no gatia kihiko giaku, no kenda gutia boundaries, it can still survive. Ona no survive we mwenye utegutindukira muthuri waku kana mwari ndugu na muthuri ucio wake tondu you see now again no ginyote ndugu yo yao. Inyu mwari ndugu no mwe hindi omware ndogore ti ati wamenyire muthuri uyu through murata uyu wake omumenyire nako nako tandu agimare ori ari ni mugima nawe mugima koguo your kind of relationship is special, and so is their relationship tondu kwe ndungika
uthukie relationship yaku na uthukie nginya yake ya muthuri waku na murata wake na koguo ngwiciria nduragwo ni gwikwo ni inyuĩ ri tondu uyu ri muthuri is innocent. Very innocent indeed. He's the only innocent person in this group. Yes, Undu aya ni moyaine. Ni moyaine muno. You know. Na koguo ni inyuĩ nye tandu agima mucire as much as muthuri ni araigwa uri we must create the boundary and especially mutumia. Especially mutumia tondu rĩngĩ muthuri ndona muthuri ena kou ucio roka na hindi aroka gwaku ri things are likely to happen and they are likely to happen gwaku we mwenyewe na koguo we mwenyewe ri ni wabu ni uko wakionia muthuri wake atiriri I am enough while you are away. Your friend doesn't have even to come and you go in your no matu atiriri unless you are calling to check on us you should never step here. Tondu kwariama kuka gwake rita rimwe rita maita meriri it is very easy kurikindo, you know, recording something that you did. It's very easy na njira nguhiro igando aya gukomania ringi no ti undu muritu tondu you see that is the highest secret. Na gikorwo mwenyewe wanamurutira nguo ri na no igwa no wahingurite bahasha itari ahingurwo ni mundu. Yeah, so the experience now there you are. So it is very easy to remember the experience. But you know, first time experience, it is memorable. Yes. It is quite memorable. So nataru no oria modo eketuge modo anakorwo na ndugu nyingi. No arigana ona acio giothe agatagati. No uria wambiriirie mwendo wake wa mbere chances are nyogwi muririkana mutumia kana muthuri because the experience was special. Yeah, it was very special. Yeah, and it is not just about intimacy. In every other thing ona sukurira wathire ya mbere kaingi nyoko no uririkana no ikono wacenja cenjie sukuru no uriganirwo mwarimu uria wako mitire wa mbere kaingi that memory is usually kept for some reason. Yeah, and especially you know because that was an impact for you. It created an impact. That's true. You know ona ruo rwa mwana wa mbere aya magite ciana kaingi no uririkana no aya ngi wigwa gaja ku explain akaigwa nyagweta uria wa mbere ha gatagate ingi ni mariganagira. You know, so basically it is very important ando ya tado agima tondu ni arata yes. Yeah, na odo cio mwekire hedi o mwekire you can agree to create your boundaries and respect your boundaries. Wah tugateri aigwa wega ni andu aya uyu andikite ha ni njui no mushirika kundu ni mutumia mushirika kundu ararira kiko giake riu gitigathire thutha wa kuhingura ngoro ile mutitwiraga kumbura confess aigwira confess ti kwega na ndarenda kurusu mucio wake gwiciria muigi wa boundary ni mundu uria na boundary hana ruthingo niwe tuma twigitire kuma kwi maundu maria magitukora na maundu maria tungiona mundu tondu igwa boundary twamiga boundary nigethe tugitire kihiko giaku mutumia uyu ri tondu uramenya mwana kiu mari nduguri kana mundu mari nduguri ni wagire kuiga boundary no ige mundu ndaceka gutumutiro ne mwega tondu ni boundary araiga ruthingo arekira no anjuge undu umwe wa mbere ri kirikaniro no ni ndimke mutungatire ngwaria kirikaniro kinga atiriri thini wa 1 Corinthians chapter 10 verse 23 maundu mothe timagirie no ti maundu mothe meuguni ndugiretio kumbura maundu mothe no ni mothe maedifiaga ni mothe meuguni tondu riu ri mutumia uyu ri ni ona mundu no aratumu wa mbere agio ni kumikira boundary ona ige mundu ndakinyaga indo wega nigetha amenye ni akira ki muhaka yes wa keri agithi kwariria muthuri ri amenye aamwira na ndakoragwo kuo muthuri anja kuigwa risk. Yes nikio kirikanio kiroria ati maundu mothe ri timagiri no maundu mothe meuguni ti mothe mari uguni tikanua gothe ati no waibura maya ati ni meguka kwendify undu na ni meguka gukinyanirio undu iyo ni kirikanio kirakiuria ati maundu mothe ni magiri asa maundu mothe timagiri no ni maundu mothe meuguni ni undu wothe ungiuga ungiguna asa ti wothe ni kugo mutumia uyu kwi maundu makuga na matari maku tondu matiri no guni riu era muthuri twaina ex uyu utumagari ni ona ta ma edify kitu ni maraka muci uyu kugo maundu maya matarakari in fact mutumia ucio agio no ikanamo tondu wa marehe metha iguru matuike icio ya contact ya kwaria matuike kindu giaku kia bara riu ni ta mugui uracaria kana kindu giaku ya kuhura ya kunina riu muthuri ona ekuregua hai the insecure
Yes, na muthuri urathianga we. Ni muthuri. Ona kahura mieri itatu. Noma mundu eka maundu maya. Yes. Kugo ni twagirirwo na twina micii. Especially twina micii. Tumenye maundu maria mekuguna na maria matari makuguna. Tondu na wangi waria ri manjia kwira suspicion gukira ki? Gukira aja. Riu nikio ndirakwira mundu wothe mundu mugima na nikio Ngai atuhete mundu mugima nigetha gwira mundu atuika mundu mugima ni kumenya ku make the right decisions. Na ikono wale mundu ku make the right decision, you're not a mature person. Mutumia ni agire kumenya maundu maya makuguna ni mariku na mara matai makuguna ni mariku nigetha ariria muthuri wake ndanekira suspicion gukira maundu maria mega ndanekira kuoneka tatari mwega gukira kuoneka mwega ni aria maundu me kumwaka gugo ni ngiuga kwi maundu matai makwari Thiri ukikua nayo Thiri ukikua tondu ndiraguna na Ngai nda maundu makwe defy ti magotharia reke njurie Jane is it important gutinda mutumia ki kana muthuri okay thini wa toroiga nere Thiri Ndogo-Ini ni kwari na bata mutumia uyu kuruta Thiri ino na hihi ni akuigwa tari muthuri wake kwenda kwina bata? Well, reke tuge atiriri kwi maundu mariaga andu and especially taru twiga okay muthuri uyu ni innocent tondu aratuma mundu agiciria we is a foreign or is just a family friend. No ni wega na thuri ona kana atumia twigitagire maundu mamwe koguo tondu the possibility is mutumia uyu agirie kuigua hihi guilt. You know, guilt sometimes ni tumaga mundu especially ta kanitha ukerwo ubure taru mutungatiri ni aria wega muno aiga ni wega kumenya maundu ma mekwedi ma maguthukia whichever the case no makome maguthukia no makuma ngorori hiyo rĩu gũtarĩ mũgura kana kĩndũ kĩragũtheca no ndũkona no nginya ume rĩu naguo haha nĩ harĩa ũngĩ ũkũ-apply ũngĩ atĩrĩrĩ if I have to share it then I would rather share it na mũndũ ũkũndeithia tondũ ndũgakinyĩre mũthuri na nĩ wega kũ-gauge ũndũ ũyũ nderang'anie tondũ rĩu nĩari ũhoro wa kĩrĩa ũgũiga ũhoro wa kũgimara. That's what we in psychology tũmĩtaga emotional intelligence. So emotional intelligence nĩ ũhoti wa gũtua matua mega. Then there's something we call emotional regulation. Otorĩa gasi ĩregirĩtagwo ũgatiga mwaki mũnene mwaki mũnini you know ũgũtemera kĩrĩa ũraruga. Rĩu nake ũyũ rĩ nama no akorwo hihi ona mũndũ ũyũ nĩaiguaga guilt tondũ reke twarie ma. You know, we talk about emotions. He ũndũ wambũrũrũkaga thĩinĩ waku wona ũndũ kana ũgatuĩkaga nda. You know, ũtakeciria Ngai yanjũka ũndũ ũcio hinge. Ona rĩngĩ nĩguo ũratũma. Ona rĩngĩ arera mũthuri nĩgetha ndakanamũtũme. You see? Rĩngĩ nake mũthuri hata ũkĩnyita arangia tondũ ũndũ ũcio rĩngĩ nĩwĩkĩkĩte. No kwaria ma, you know, one could be very naive. Because we talk about naivety. Mũndũ naive no arie ũndũ ũcio rĩngĩ agĩciria atĩrĩrĩ ni agũtũma mũthuri wei atige gũcoka gũtũma mũndũ no rĩu nake rĩu ena ũgĩ wake rĩ this is where you go to a counselor kana discuss ti murata ni discuss na murata to no discuss na moderator murata nake agatuika wa kwira mũthuri nake ũhoro ũgacoka ni gũtuika wa gũtwarithio na njĩra tarĩ njega atĩ na mũndũ watũmaga rĩ marĩ ndũgũ koguo atue already rĩ ũndũ ũcio ndũkoretwo ũgĩka koguo ni and that is why the counselors are very key because the counselor will help you nĩagũteithia na solution nona nĩagũteithia na solution na kũhe a safe space or a safe platform ya gũcia ũndũ ũcio tondũ ũrĩa mũtumia ũkwaria ma endaga nĩ handũ angĩhota kũigĩrĩra ũndũ ũyũ ũramũthumba aweherie ngoro awĩige handũ hangĩ but now this was not a safe space ya mũthuri wa harĩa rĩu arutũrũrĩire koguo safe space is very key na ona konia andũ anja no nginya arore mũndũ wanja ndirera rĩ ni ũrĩkũ ũcio ndirera to nake no agũtanĩre ũhoro around na ũcio gatuĩka wa kũrĩa kĩhiko kĩanyu koguo niĩ ngiuga well she did the right thing but unfortunately on the wrong platform. Yes. Tarĩu ararĩra akaiga tũmũteithie tondũ arenda kũruci mũndũ no nyongere hĩndĩ ĩmwe rĩ ndonire mũirĩtu arutaga wĩra mũirĩtu magĩthiaga wĩra na rĩu arakĩũrio nĩ mũthuri mwanake wa mũhikiria amũria kũu wĩra-inĩ no nĩ agĩire nda ya kũu andĩkĩtwo ya mũthuri wa kũu agĩa rĩ
Mwitu ucio ndonire ngite concerns ndonire ta hana mapepo. Aiguire na kimurigo ni moka kwa muthuri ahika na aciara kana ka kabus yake. No mwitu ucio kwa kwa githima ni na ukugicagini handu. Maikarire githima aikarire handu githima aikara uguo akioneka ena uhoro wa kuoneka era kuitie undu murite. Niguo aria muthuri wake he undu nduranyenda ukwira. Gwina maundu macio ni mareha githima. Akimwa ni ri ono ndona mwanoti wako. Ari wagitonga kiria kiajani. Na itonga kiu kiari muhujia. Ari wagitonga kiu. Riu no mwitu aigongo itonga kiona relationship ni yathuka. Atengeria kiikia githima. Akiuraga. Na rugari hakui muno nani. Ruguri. Bahati njagari ni ati brother ya muthuri ari hakui na mugunda ni onire mwitu akike mwe kama kimuruta ndakuire. No ona ni iborodo. No tondu ti wago akae ni kumuraga urathi kumuraga no still ri bado ena guilty conscience nayo ni murigo munene akuwe toguo kasore kugaga ni wagio ni uthime haria nguthi ku kuigirira ni murigo wakwa ngijau niguo njigwe murigo wakwa ni wauka gwicia platform ni it is matters aroti na nikio twi haha tukwire no uthi gwi kasora no uthi kwi muhunjia ngikiona ni mwihokeku niguo umuhe horo nigetha hote kuona haria kuigirira horo wa tondu riu uyu ni aramaka tondu ni arona mucii wake tongithira iguru ria gugikira muthuri wena ni kuigua akiguaga otoguo makiuga mundu ni abatie kurora hii platform iria aragicea tondu ni ngociria muthuri ucio kumucokia nyumbani hena thina athuri aingi kumuiguithia ati hindi iyo ndirari US ndu ekikio ti aingi no gwiciria atiriri there's something else that can be done at this point tondu kwiragwo mai meguitika ni maitika ayazoleki ni kweli at this particular point ona ni atige gutinda kiuga ateithirio mtandao-ini ni wega utumia taweciria guthie counseling na nigetha no metweri na muthuri abe explain with counselor the counselor can call the man eta muthuri uyu na nigetha matwiki akwaririo and this is where over and above counseling mediation can be done to like twariema no akorwa tumirire urimu mundu ucio ugigitika uwaitikire na reke tukiugia atiriri mutumia ondetete athuri aitura ni muthuri wake meaning that Thiri no bado ri gatagati gake na muthuri wake meaning that nake muthuri no athire guiturura nja kana kurisolve uyu na ru undu mwega ri ni to bring a safe third party to create another safe platform haria mangiaririo eri tondu nima this woman could just be naive no ngoro yake tu arutururaga kwimura tawe na niwe muthuri we with naivety you know na koguo nake muthuri ndakae ninge kuya ati undu no rito tondu reke twarie ma hindi cio the kihiko kiagwa iti affectaga ucio waririo ekumu affect inyuothe ona awe mwenyewe ri no kuga kabo wahaire thiri ciake ukirona ungina thiu uhoro wa thiri so I think the best thing is kurora undu ucio first of all mahorerie marakara arikia kuhoreria marakara let them go to a counselor find a safe na matikagerie uhoro wa gwitando itura udakata kimurata wake they just go to a safe space marerio oere na makiohanire na mutumia hi agiteithio you know tondu onake we mwenyewe ri onake na thiri ciake nyura taigite muthuri onake na thiri ciake ni haria toiburite na ni haria onake hi mutumia uyu ri atari atuma mutumia kuri we mari ndugu niguo atige kuona tari kirima kinene kirahandirwo mbere yake na ina ni kezo onake reke twari mwana korwa matia koretwo me ndugu uguo don't you think ona kono muthuri wa kawaida ri agikara kumutuma gwake ri ati okae kumurorera muciri he was also actually making a mistake. He was actually opening up. He was exposing his wife. Yes, that's true. That danger. Another man. Yes, so tadu reke twari ma muthuri uyu aratuma ri tau unyikarire reke shaina mieri eri mieri 3 nake hiyo nake ni imwe hi gwake na ne ukakurora guku nake oni aramenya mieri 3 ndonete riu arafu no iringi aithiurura koguo nake ri uyu no uratuma kiria no arathondeka platform how come nderetwo mbere eo ero at this particular point tondu nyanjia gutuma mundu uri mutumia onake ona risk
iyo no gwati toko ni gwati reka atia aragitira tondu ko ti ugati aragitira ri angiake mwirite mbere exactly koguo unake muthuri uyu ri ndagetwe ti mwega we ni wahingurire thina uri uri than thou muthuri ri igua insecure no aikia mutumia hana ta mundu riu kindu kiura uniri kiko ndurona ta kindu kiega ri riu hau musicio no ureme guikarika tondu muthuri ewiru muno na mutumia na hiyo ndagire gwiciria ati mutumia ake ni wana hau na ma ex macio meragwo no still njugi atiriri ex situgaga ri ti ex ni atumia angi na athuri angi wahikite tondu ex ni mundu mutai mwathi nake ni murata just a friend no no ma ex ma meragwo ri wa muthondekete mutumia waku na ukihika hanini mundu mwaigirira nake na atuika mukago atumia mwaituka kindu kimwe when two come together becomes one riu ri haha ri andu anini na niguo nikiona maundu maya makirehe thina ri urenda guthie wona oya murata ri utuike ni murakomania ureka maundu nake ucio wi mukaguo wona mwituika ni muratigana ni mutumia riu nda mutumia ungi watiga mutumia ungi na hau kiugo guo kuri anake marahikia atumia akuru muno ogiko-ini kiu tondu atwira kuhutia uguo ndionie mutumia Zambia yaro atirahikirie nyina anake akari aikirie nyina anake nyina aiga ati niwe muthomithitie muno na ngenda ati mbeca ici thie kundu kungi riu na anake ni guthaya marenda mutumia ucio caritie indo nigetha aigue muturire riu ndika ni kuhuruka mathia na mutumia akawikira free njuge kihiko kana mutumia ona akiaria gwake ni uri athime uguo ungeji ndeto ndaheana ri ina impact hana ati mucinde wako muthuri wako no hote kumiriria riu ndiuga muikana mundu ni mumenya no hote gukua uritu ucio tondu kaingi uguo toguo ndaiga muthuri ni ari wiru muno na mutumia wake ona kugikwo kuhana ati ona agikwo athiete na kunja wake tu araigua undu wake wi riu aje kumwira he kundu kungi na ki ndirona muikarania we ndakienda kuigua he mundu mararana gutire uhoro ucio na ngirikana kuga wiru wa muthuri no ngigeria kumuriha na kindu ngimuriha na kindu ndagiri igua ati mundu ena mutumia aku ati akoya kindu ona ngeyetirira no amurekereria tira ya wikagie kindu ana ngerehe kindu gutire isi tingirihika no gwi community butukatirithio ka ni gwi community neanaga mutumia ona ihori ukarihania riu mwaka mwithire nake ri akwira ndukioe mama oguko Kenya gwi community na wewe ri no kinya ko ni polygamous community good ndio ndai na wendo na mutumia oyo no mutumia kwiraga wirehe na mama ina bado wewe nachukua mama sikubiri na jiri padeni na timono na bado timono na kone polygamous kugoro mundu ucio tamunyitanite niguo tondu no igua wendo ndungikorwo wa andu atano ati wino uyu na wina endo angi wa andu atano ndirona igicio uguo aca thank you tuthiete wega na ndigwiciria riu madam uyu hari ari ni aigua athie kwi counselor nigetha kana athie kwi muhunjia acarie platform njega mangeikara tondu ni ndanyita perspective yanyu muthuri atige kuigua te holy than thou ona mutumia wake oroniro gwati aralis alarm muthuri amira tari alarm tondu ararisire alarm nigetha gutikagie na thina kuo muthuri ndakone already thina wiho na gwiciru mangioka kuri inyuĩ ni mekuigirira horo metha-ini ni uhoro ucio gitwi na magiteithike njoke njurie kiuria kia mwisho nigetha tucoke tuikirie oro hanini Councillor Jane ni maundu mariku muthuri atabatie kumenya ma mutumia wake kana mutumia atabatie kumenya ma muthuri wake well reke njuge gatagati ka mutumia na muthuri gutegwo ni gukorwo na thiri kwaria ma gutibatie gukorwo na thiri tiyo ni ukorwo kwina thiri tondu tigania andu makenda muno kuhingura ma past tense ri maundu maria ni wangorire njikite taru ngirora wega ona taru thirikari uria ireka ri migodoro wagurite tutahikanitie ri I'm not a part of that. That's true niguo you know na kuko maundu mani ndekite tutahikanitie nawe ri kana tutari ndugu-ini nawe ri that should be my story. It should never be your story. That's true. And childhood experiences whether they were good or bad should only be shared with the counselor. So taru gikoraga atiriri reke tuge taru I'm sure ni wigua mundu mutumia turaitagwo muhunjia Joyce Meyer. Joyce Meyer nyaragia muno uhoro wa childhood experiences na akiuga uria
agĩtũrĩte arĩtĩtwo nĩ ithe ona ngo yake attempted na guka wao you know. Yes. Reke tuge Western world is a bit different with African. Yeah, true. Todo tarugo akamire out publicly. First of all, it was good for her because it really made her popular, and there were people who were able to identify nake. Yes, there you go. Aria magerete maruine macio. Reke tukiuge tiga hi ni mundu African he tongo pastor akiuga ati mudurie wiru na kire. Yes, there you go. First of all, it is very important to inyuothe tukamenya atiri mau ni maundu mekikire ti magekika. Ni mekikire. Na athongo they are very, very different. Todo natani, by the personally, as a psychologist, I really don't care what my husband did before we got married. Todo ni diari na watho iguru riake. Yes. Na we muthuri nduri na dwari na watho iguru wa mutumia ucio waku. Maundu mau ekire. Yes. Ekaga no rimu wake na ugi wake arawakinyite. No nawe re wina maku. Neguo. Tiga yani mundu akageria kwifurithia. Neguo. No mundu arake. Yes. No reke tukiugia atiriri. Kwe maundu makiugagwo magirehe thoni ta gwiciria na he pastor fulani ko mwanake muigua wari dana igua we ari mumaraya guku Kenya ikaraga kundu fulani. Yes. Na ni agikoretwo na maundu mau muno kuria bara-ini na agakiuga anekirwo cuba tumio cio akiuga anekirwo cuba ngona ni maitanga meri na undu ucio ahingukite ahikite na akahingũka nginya na ciana na kwaria maundu macio nginya akiuga they have actually tormented the children na nginya makaforce go transfer ciana cukuru from one school to another todo kwe maundu mangĩ scary nutangĩka ku imagine riu nginya ciana cirage ciana ciake ati mama yenyu uria nekirwo cuba. Eke tukiuge, you know, it is one thing to say I was raped. Yeah. It's another thing to start describing how I was raped. How was raped, true? You see? Because if I say I was raped, you imagine this was just a man who slept with me fine, without my consent. Yeah. You see? So it's just another man. Yeah, it is true. And as long as you didn't find your wife a virgin, it means that somebody else was there. Yeah, you may not know them, but somebody was there. So you don't try to over-imagine. No worry. No, yeye kugaga gekero suva gakea. Kwena maundu mangĩ nginya scary. Niguo. You know? Wama imagine. Arafu tare he bisege tare thaka. That's true. Uka imagine nginya mundu ucio na ariona suva yo. When you go to those details, so when you go to the details, it can actually torment. You know, so instead of healing other people, seeing like now Joyce Meyer on the platform, Arasoko Kaiwa childhood experiences, but she has been able to recover to an extent. Yakumira haria. Okay, one modu ta Sarah Jakes akiuga are considered at 13 years, you know. But today she's a great person. So that person is supposed to inspire. Kama udoma inspire ga. No we mage talk. Mage to mona wigwe. And especially when you say that I was a prostitute. Yes. You see, this was by choice. That was by choice. So these are poor choices. Yeah, okay. You can make poor choices that can lead you here and there. But I think it is very, very important. Don't overshare. Good. To what extent? Yes. Nyitirira hau Councillor Jane ngetha twambe twikirio hanini na tugithie gucokereria tugithie na mbere na kumenya mundu abatie kuhinguka nginya ha tondu Councillor Jane atwira kuga ndari raped to one thing no guthie into details another thing maundu mangi ukarikirio na magatuika scaring. Thank you very much Mirori wa Muthingi githie na mbere tukikunengera gabati na andu aria kuria gicagi mekumenya twakunengera muturiro andu ana Nairobi nio maneagwo gabati ga kuhurutira to ni njiko no ndo agicagi ne muturiro ndio kana ne ndo wa kuhuhamwa rĩithie twakunengera muturiro na aria ngigabati tuhurutire mwaki wa Kihiko nigetha tukahore tukaiga drum kunena tukavihingira ndugaitiririe mai kitabe tukiria ni twacokerete thina mbere na kwiregeria. Thank you very much.